శ్రీరామం శ్రీరామం. ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ఫేస్బుక్లో, సోషల్ మీడియాలో అంతా హల్చల్ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే రామ మందిర్. चित्र इस पर आपको दिखाई दे रहा है. రాముడు సూర్యవంశస్థుడు కాబట్టి ఆయన సిగ్నిఫికెన్స్ కోసం ఆయన అది రిజంబుల్ చేసేలాగా ఇక్కడ సూర్యుడిది పెట్టడం జరిగిందంట. ये मंदिर का पूरा जब से ये पूरा ये कब से कब तक का है, ये पूरा इसमें ये संघर्ष का 1528 से 1983 जब से ये शुरू हुआ है उसका थोड़ा एक ब्रीफ. ఓకే, మనకి 1528లో బాబ్రీ మసీద్ కట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ స్ట్రగుల్స్ అన్ని కొంచెం బ్రీఫ్ ఇక్కడ చూపించారనమాట ఈ లాస్ట్ పేజ్లో. अयोध्या. దిస్ ఈస్ ద టెంపుల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిల్ట్ దేర్ सर, द वन विच इज बीइंग बिल्ट नाउ. यस. अब जो बना रहा ना सर वो ये है ना नया वाला. जी जी. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కట్టబోతున్నారు కదా దాని బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. దాన్ని కైండ్ ఆఫ్ నమూనా అనుకోండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ ఇమేజ్. 4 pages ఆఫ్ ఇన్విటేషన్. ఇది అందరి సెలబ్రిటీస్కి పంపించింది కూడా ఇదే ఇన్విటేషన్ అనమాట. ఈ డిజైన్ ఢిల్లీలో చేయించారంట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, 22nd ఏమేమి జరగబోతున్నాయి అవన్నీ ఇందులో చెప్పారంట. ये पूरा प्रोग्राम है. प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi, he will attend. Then RSS chief, Sarasangh Chalak Dr. Mohan Bhagwat. Then UP Governor, Honorable Srimati Anandiben Patel. Then UP Chief Minister, Honorable Yogi Adityanath ji. Then Chairman, Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी. दिस ऑल वी विल अटेंड द फंक्शन प्राण प्रतिष्ठा.
At 11:30, they will arrive at the venue place. 11:30 to 12:30, this Pran Pratishtha Mangal Vidhi, all rituals and all these things, puja and all this, that will be in Garbha Griha. Then 12:30, the address by all these dignitaries, Prime Minister and others, RSS chief and others, they will address the gathering. Here, they are all trustees' name. Trustees, Nritya Gopal Das Ji Maharaj, he is chairman of the trustee. Then Champat Rai is Mahamantri. Swami Govind Dev Giriji Maharaj, treasurer. Swami Vasudevananda Saraswati Ji Maharaj, Prayagraj. Swami Vishwa Prasanna Tirtha Ji Maharaj, Udupi. Swami Yoga Purush Paramananda Giriji Maharaj, Haridwar. Mahanta Dinendra Das Ji Maharaj, Ayodhya. Padma Shri K. Parasaran, a senior advocate, Supreme Court, Delhi. Vimalendra Mohan Prasad Mishra, Ayodhya. Nripen Mishra is the construction committee of this temple, chairman, in Delhi. Okay. And Anil Mishra, Ayodhya. Kameshwar Chaupal, he is from Patna. And officiating, Government of India, UP government, nominee, they will also present. These are all the trustee, members of the trust. ఓకే వీళ్ళందరూ 22న ప్రారంభోత్సవం అవుతుంది కదా టెంపుల్ వాళ్ళందరూ ఇన్వైటీస్ అనమాట వాళ్ళందరూ అక్కడికి రాబోతున్నారు సో ఇది ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్విటేషన్ అనమాట ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్విటేషన్లో ఇక్కడ ఎవరెవరిని ఇన్వైట్ చేశారన్నది అండ్ ఏ టైంలో ఏ కార్యక్రమం జరగబోతుంది అన్నది సెకండ్ అండ్ ఇక్కడ ట్రస్ట్ సంబంధించిన వాళ్ళందరి పేర్లతో విత్ ఇన్విటేషన్ ఉంది సో ఇది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ మనం ఇప్పుడు థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ చూద్దాం Along with this invitation card, this is one of the a small booklet regarding the brief history of this entire movement. This is known as Sankalpa. From 1528 to 1984. लास्ट 76 ईयर्स जो संघर्ष हुआ है उसका एक छोटा सा ब्रीफ इसमें है और उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया था देवरा बाबा हाँ देन पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज परम पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज श्री के नायर ठाकुर गुरुदत्त सिंह श्री गोपाल दास विशारद श्री दाऊदयाल खन्ना पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज श्री ओंकार जी भावे देवकी नंदन अग्रवाल पूज्य स्वामी रामाचार्य जी महाराज पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य जगतगुरु मध्वाचार्य जी विश्वेश्वर तीर्थ महाराज उड़ुपी विष्णु हरि दालमिया वितरांग पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज श्री मधुकर दत्तात्रेय बाला साहब देवरस मोरोपंत पिंगले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया आचार्य गिरिराज किशोर जी राजमाता विजयाराधे सिंधिया अशोक सिंघल these people who have fought for this temple movement their a small brief history is depicted in this small booklet and this booklet have given along with this
invitation card to all invitees. సో మనం 2 పార్ట్స్ చూసాం కదా ఇన్విటేషన్లో. థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇది చిన్న బుక్లెట్. ఈ బుక్లెట్ లోపల ఏముంది అంటే 1528 ఎప్పుడైతే బాబ్రీ మసీద్ కట్టారో అప్పటి నుంచి 1984 దాకా వీళ్ళు ఫాట్ చేసిన మూమెంట్, టెంపుల్ కోసం హిందువులు పోరాడిన మూమెంట్ గురించి, ఆ మూమెంట్లో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు, ఏ ఊర్ల నుంచి పార్టిసిపేట్ చేశారు టెంపుల్ కోసం అన్న హిస్టరీ మొత్తం ఇందులో చెప్పారంట. అది కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పారు. సో మనకి ఇంతకుముందు చూపించిన వెన్యూ కార్డు, ఇన్విటేషన్, వెన్యూలో ఏమేమి జరగబోతున్నాయి అవి, అండ్ దిస్ బుక్లెట్, ఈ 3 కలిపి ఇన్విటేషన్గా అందరు ఇన్వైటీస్కి మనం ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ఫేస్బుక్లో, అందరు మీడియాలో చూస్తున్నాం కానీ ఎవరెవరికి పంపించారో వాళ్ళందరికీ పంపించిన ఇన్విటేషన్ ఇదే అనమాట. ఇది 3 పార్ట్స్లో ఉంది. ఒక బుక్లెట్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంకొకటి వెన్యూ గురించి డీటెయిల్స్, అండ్ వెన్యూలో పూజ కార్యక్రమాలు ఏం జరగబోతున్నాయి అన్నది, అండ్ ఇది ఇస్ ద మెయిన్ ఇన్విటేషన్. This invitation has given through all walks of life of various sections of the society, which include political parties, social sector, social activists, Padma awardees like Padma awardees, industries, business, sports, architecture, judiciary, all walks of life, even tribal, Vanvasi, Dharmacharya, Shankaracharya. These are all we have given the invitation. The system of our delivering invitation was our Karyakarta of their respective places have visited their ashram or temple or their offices or their residences, and we have personally handed over to the invitation to the person. That was our system. సో ప్రమోద్జీ గారు ఇక్కడ అయోధ్యలో మీడియా ఇన్ఛార్జ్ అనమాట. వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది మొత్తం చూశారు కదా. సో ఓవరాల్ ఇన్విటేషన్ గురించి మీడియా ఇక్కడంతా ఇన్ఛార్జ్ వారే, ప్రమోద్ గారు. వాళ్ళే మనకి దగ్గరుండి ఇన్విటేషన్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. దీని లోపల ఉన్న 3 పార్ట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా మనకు చెప్పారు. శ్రీరామం శ్రీరామ